Dear students, welcome to second class on proportion. Here we consider two measures. One measure changes, at the same time the other measure also changes. But the second measure change in the opposite direction or in the reverse direction as that of the first. For an example, consider the table. Let us consider a particular situation. There a vehicle has to cover a total distance of 200 kilometers. Total distance of 200 kilometers is the total distance of 200 kilometers to be covered by a vehicle. At this time, we can consider two quantities, two measures. One is speed and the other is time required. This one is the first measure. We can denote it by the x measure, and the second measure, time, can be denoted by the y measure. Now, to cover 200 kilometers, if that vehicle travels by the speed 50 kilometers per hour, 50 kilometers per hour. If the speed is 50 kilometers per hour, to cover 200 kilometers, it requires only 4 hours. 4 hours that we see. We know distance traveled by speed will be time. Therefore, 200 is the distance, 50 is the speed. 200 by 50 is equal to 4. Now, instead of 50 kilometers, if the vehicle travel by 100 kilometers, that means the speed doubled. And so to cover 200 kilometers, it required only 2 hours. Initially, if it was 50 kilometers, it was needed 4 hours, but now it requires only 2 hours. 100 kilometers per hour is the speed, therefore time required is 2 hours. What we see now, if you write the ratio of change in speed, ratio of change in speed is equal to 50 is to 100. 50 is to 100 when reduced, it will be 1 is to 2. Now see the ratio of change in time. Ratio of change in time. What we see? It is 4 is to 2. 4 is to 2 when reduced, it is 2 is to 1. Here we consider two measures. One is speed and the other is time. When speed changes in the ratio 1 is to 2, the time changes in the reverse ratio, that is 2 is to 1. Okay, the change happened in the second measure is in the opposite direction of the first. ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റത് കുറയാണ്, അതേ റേറ്റിൽ കുറയുന്നു. നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കൂടുന്ന റേറ്റിൽ തന്നെ മറ്റതും കൂടുകയായിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ one increases while the other decreases. Okay, that is the ratio of change is to the opposite of the other. മറ്റേതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണുള്ളത്. If there exist such two quantities like that, if one changes in the opposite ratio of the change in the other, we tell that two measures are in the inverse proportion or opposite proportion or indirect proportion. Now we understand what is inverse proportion. When two measures are there such that the ratio of change in one measure is the opposite of the other, then the two measures are called inverse proportion. See, the ratio of change in one measure is the opposite ratio of change in the other measure, then the two measures are in inverse proportion. You can draw such a table and all these notes in your notebook. Now, let us analyze this table again. See, the speed, that measure is denoted by x,
at a time, it is denoted by y. The values which come under the x, we will suppose x1, x2, x3 like that. The values under the y, we will suppose y1, y2, etc. like that. We know when speed multiplied by time, we will get the distance. Okay, we know speed is always distance traveled by time. Therefore, distance will be speed into time. That means here this one is our x1 value, this one is our y1 value. And so here x1, if we suppose this one by x1 and this one by x2, and the value which we write under all these x will be x1, x2, x3 like that. This one is our y1 value. This one is our y2 value like that. Okay. Now let us multiply this x1 and y1. That is speed multiplied by time. x1 into y1 we see that's equal to 50 into 4, that's equal to 200. What about x2 into y2? We see x2 into y2 is equal to 100 into 2. Again it is 200. If we had written here some x3 values and y3 value here, when we multiplied that x3 into y3, we will get a 200. Therefore, x3 into y3 also will be equal to a 200. What we see? Always x into y is equal to k, a fixed number. A fixed number. A fixed number, we will tell a constant number. Therefore, if two quantities x and y are in inverse proportion, then xy is equal to k. Okay, if two quantities x and y are in inverse proportion, xy is equal to k. Here, you have to draw such a table and these notes there in your notebook. In the case of direct proportion, or the initially we have discussed about the proportion, there the ratio of change in one measure is same as that of the ratio of change in the other measure. There we have seen like this, if two measures, if two quantities x and y are in proportion, direct proportion is simply in proportion. Direct proportion is direct in the direction change. And so in the direct proportion, when two quantities they are denoted by x and y, we see x by y equal to constant. If two measures x and y are in proportion, x by y is equal to constant. Here in the case of inverse proportion, we see xy is a constant. Xy is a constant number. Okay, note down it. രണ്ട് മെഷേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഒരു 200 men അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ആളുകൾക്കുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. അവിടെയുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ പകുതി ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതെല്ലാം ആളുകൾ പകുതിയാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ദിവസങ്ങൾ ഡബിളായി മാറും. ആളുകളുടെ എണ്ണം മാറുന്ന റേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലായിരിക്കും ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം മാറുക. അത് നമുക്ക് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രിന്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചെടുക്കാം. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തോളൂ. ഒരു പേജിൽ 20 ലൈൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 300 പേജസ് വേണമെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യും. ഒരു പേജിൽ 20 ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ 300 പേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
20 ലൈൻസിന് പകരം ഒരു പേജിൽ 30 ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് ആ ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനിൽ കൂടുതൽ പേജസ് ആയി, നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ പേജസിന് എത്ര വേണ്ടി വരില്ല? 300 പേജസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ടു 200 പേജസ്. ഹിയർ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഈസ് 2:3, while the ratio of the number of pages is 3:2. ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഇനി 30 ലൈൻസിന് പകരം 40 ലൈൻസ് ആണ് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ 30-40 ആകുന്ന സമയത്ത് അത് 3:4 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ മാറിയപ്പോൾ ഇവിടെ 200-150 ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 4:3 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഇത് രണ്ടുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാറിയതെങ്കിൽ 20-40 ആയി, എന്താണ് 1:2 ആയി. അപ്പോൾ 300-150 ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2:1 ആയി. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി. എങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും നമ്മൾ ഇവിടെ മാറുന്ന റേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ഇവിടെ മാറുക എന്ന് മനസ്സിലായി. These kind of many examples are there to denoting inverse proportion. Now let us have some textbook problems done. Here the question. Read the second question. എന്താ പറയണത്? In rectangles of area 1 square meter, as the length of one side changes, so does the length of the other side. Write the relation between the lengths as an algebraic equation. How do we say this in the language of proportions? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? We are asked to consider all rectangles with the area 1 meter square. Definitely, if one side changes, the other must change because the area should be always 1 meter square. If we suppose the length and breadth by x and y, x into y is equal to always 1 meter square it is. Therefore, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സും വൈയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സഡ് ആയി നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഡബിൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഹാഫായി കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. ഒന്ന് 1:2 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ മാറും, മറ്റത് 2:1 എന്നുള്ള റിവേഴ്സ് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും മാറുക. ഓക്കെ, എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 1 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹാഫായി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ എക്സ് മെഷറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലായിരിക്കും മറ്റേ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹിയർ ദി റിലേഷൻ, ഫൈൻഡ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ, ഫൈൻഡ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ലെങ്ത്സ് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ്. ഇഫ് യു സപ്പോസ് ദി ലെങ്ത്സ് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ബൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ, വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം. ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ സൈഡ്സ്, ദി റിലേഷൻ ഈസ് xy is equal to 1. xy is equal to 1 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? x and y are in the language of proportion, x and y are in inverse proportion. Therefore, the answer to that question is open. You can write the second question and this explanation there in your notebook. Now, read the third question. In triangles of the same area, how do we say the relation between the length of the longest side and the length of the perpendicular from the opposite vertex? What if we take the length of the shortest side instead? Okay, here we are asked to consider all triangles with the same area. What relation is there between the longest side and the perpendicular distance from the opposite vertex to that side? Okay, here I have drawn two triangles. Just suppose these two triangles get equal area. Now let us consider this one is the longest side of this triangle. Let this be the longest side of this one. If we take the perpendicular distance from this side from this vertex and like that the perpendicular distance down from this vertex to this side, we will get it like that. We suppose these two triangles get equal area. If this side is denoted by some b1 and height to that one by h1, therefore half b1 h1 is equal to a fixed number k is the area of this triangle. This triangle also must get the same k mean if its side is changed here b2 and height to that side is h2, then half bh2 also should be k. Therefore b1 h1 is equal to
B2H2 എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ലേ. B1H1 കിട്ടുന്ന ആൻസറും B2H2 കിട്ടുന്ന ആൻസറും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് ഇതിന് മനസ്സിലാവേണ്ടത്. ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് അതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ്. ഇത് ഈ സൈഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡും അതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് XY ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we see here BH is equal to K, a fixed number. Base into height to that side is fixed number mean we see length and height to that side are inverse proportion. ഇതാണ് ലെങ്ത് എങ്കിൽ ഇതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത്തും ഹൈറ്റും ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണെന്ന് അർത്ഥം. ലെങ്ത് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഏരിയ ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് കൂടണം എന്നർത്ഥം. In what way the base changes, in the opposite way the height changes. അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് കിട്ടിയത് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കണം. ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, മറ്റേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരക്കുന്ന ഹൈറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഹൈറ്റും പരിഗണിച്ചാലും ഇതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഏരിയകൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് പരിഗണിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡും അതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റും എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓർ ഷോർട്ടസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓർ ഷോർട്ടസ്റ്റ്, വാട്ട് എവർ ബി, their sides are proportional to the height to that side. എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയകൾ ഫിക്സഡ് ആയത് ആണെങ്കിൽ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത്തും അതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റും ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിവിടെ പറയാം ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാം, അങ്ങനെ പറയാം ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ടു ദാറ്റ് സൈഡ് ആർ ഇൻ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ആൻഡ് height to that side are in inverse proportion, condition under their areas are fixed. If areas are fixed or equal, area equal ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആണെങ്കിലാണ് ഈ പറയുന്നതുള്ളത്. ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് and height to that side are in inverse proportion. We can draw this figure there needed. If needed, we can draw such a two figure. Anyway, you have to write this explanation as the answer to that question in your notebook. Now, let us go to next question. See, read the first question. Prove that for equilateral triangles, area is proportional to the square of the length of a side. What is the constant of proportionality? Question number 1 contains two parts. Let us discuss the first part, then the second part here I think to set you as homework. Now, an equilateral triangle is considered. Here I am drawing an equilateral triangle. Just to see an equilateral triangle. Just an equilateral triangle. If its one side is A, area is equal to area of any equilateral triangle. We know the formula to find out it. It is root 3 by 4 a square. That I have already discussed how it should be found. Area is equal to root 3 by 4 a square. Now, when this a square is taken to the other side, it will be area by a square. Area by a square. Area by a square is equal to root 3 by 4. Now, area by a square is in the form of x by y is equal to k. Now just to view this one in the form of x by y is equal to k. If we see it like that, we can tell if it is there x by y is equal to k or x is equal to ky, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? X and y are in proportion or x and y are in direct proportion. Like that, here area of an equilateral triangle and its square of one side is in proportion because it is in the form of x by y. Okay, if two measures are there such that x by y is equal to k, we will tell they are in proportion. Like that, here area of any equilateral triangle and its square of one side is in
proportion. That constant of proportionality is root 3 by 4. And so we have answered first part of the question number 1. In the same way, you can answer for the second part of the question number 1. That one here I set aside you as homework. Okay, now read the next question. Here the fourth question. This one also I think to give you as homework. Just consider this one is the question to be done yourself. Read the question. In regular polygons, what is the relation between the number of sides and the degree measure of an outer angle? Can it be stated in terms of proportion? I think that work will be easy for you. Can be done yourself. And so let us conclude now here. Okay. Thank you all.